south-east, because I'm going to describe all of the petals. These 8 petals there's the east, south, west, north, and then there's also the northeast, southwest, northwest petals. So next is the southeast petal, and on that is the black Jambhala, who is the union of all the families, and he is in essence he is also then the Vidyadhara Dasan. And that's about as short for Dana Sankrita. Thì nói về bộ tôn Orgyen Jambhala đó, thì bộ chủ của ngài đó, trên đầu là cái Phật Bảo Xanh thân màu vàng, còn Orgyen Jambhala ở giữa cung điện ngự trên cái tòa sen này, cái hoa sen 8 cánh đông tây nam bắc và các hướng phụ. Thì nói về thuật ngữ chuyên môn đó, 4 cái hướng chính đông tây nam bắc gọi là phương, còn 4 cái hướng phụ giữa đông nam tây nam tây bắc gì đó gọi là hướng. Thì khi mình đọc trong kinh biết phương tức là 4 hướng chính và hướng là như nào. Thì như vậy đó là cái hoa sen này đó là có 8 cánh, 4 phương và 4 hướng. Thì trên một cái hoa sen lại có một vị trì minh vương cũng trong thần tướng Jambhala. Thì chẳng hạn như cái hoa sen cái cánh mà ngay trước mặt của Orgyen Jambhala chính đó, hướng chính gọi là hướng đông. Thì hướng đông đó là có ngài Trì Minh Vương Hungkara, và trong cái thân tướng của Jambhala màu xanh dương, xanh da trời, nhưng mà bản thể là Hungkara, thân tướng là thể hiện thành Jambhala màu xanh da trời. Còn hướng đông nam đó, hướng đông nam thì là Jambhala đen và hội hiệp của tất cả các bộ Như Lai. Thì bản thể là Trì Minh Vương Dana Sankrita. Thoi Bali Tang De Rinzhen Manzi Shi Renan Jambhala Kam To Sepo Kong Du Usi Ta Xiang Chen De De Xue Kong Du Xiang Chen Dan Ji Xia Ji Rinzhen Jambhala Manzhen Jambhala Di Yi Ge Xia Yi Ba Na Se Ji Dorje Shi Yu Song Yo Re Manzhen Jambhala Ge 세기 돌지 진남 칼라 샤르스 샤르 요바가 정말 냠제 정말다 내가 좀 송도리 다다 르진 다다 잠한테 차성 그 샤르 요바가 내가 좀 송도리 샤르 이비 카당 샤르 이비 대즈 만다 제 대리디 당보다 반전 잡아라가 세기 돌지 지유송 Teni Shani Tanda Rindu Jambhala, Kharho Rindu Jambhala Ga Shani Nurgi Chakki Ji Khala Sharasi Nurgi Chakki Ji Nusum Godu Loi Teni Rana Jambhala Kamtok Sebo Dega Shani Norwa Rinpoche Norwa Martuk Zena Norwoji Zunggodu. Teni Honam Kubali Tangde Rinzhen Bumamata. Deyang Rindu Jambhala Sita Tangaran Zu Shok Tsam Shi Gorewa. Tsam Shi Tangge Jambhala Chatsam La Rindu Jambhala Chatsam Kamtok Nakbore. Teteji Nigom Nandukandu. Yinam Ta Honam Ke Rinzhen Bumamata Rindu Jambhala Dega Kamdo Nakbola
샤리 왕거 샤과 칼랍샤르스 샤과 지금 송가 되지 And so then also one needs to describe actually what they are holding, each of these. So like all of them, their left hand is the same, as Jambhala with the mongoose on their hand, but their right hands are different. So for the very first one, we mentioned the Vajra Jambhala, that he is holding up a gold Vajra, holding it up into the sky. And so all these Jambhalas hold different things up in their right hand. So then in the southeast, so the southeast was the black Jambhala, who is the union of all the families. In fact, all of the intermediate directions, southeast and southwest, northeast, northwest, will be these black Jambhalas of the union of all the families. And the one in the southeast is holding a silver hook in the right hand. So in the so now we come to the southern petal, and that is the Ratna Jambhala, who is yellow in color, and it's in essence in terms of the 8 Vidyadharas, is Manjumitra. Manjumitra is also the same as like Manjushri, but it's Manjumitra, and in his right hand he's holding a jewel, a jewel with 6 sides, a 6-faceted jewel. Then in the southwest, the Vidyadhara is Vimalamitra. In essence, Vimalamitra, and here again is the black Jambhala, who is the union of the families. And in his right hand is holding up a noose of power. Vậy thì bây giờ diễn tả về thân tướng của các vị mà quyến thuộc của Bảo Tàng Chủ Jambhala, thì nói tóm lại là các vị đó đều tay trái là đều giống nhau, nhưng mà tay phải khác. Chẳng hạn như tất cả các vị đó, 8 vị, tay trái đều như là kết ấn thiền định và ôm cái con chuột báu hay cầy báu gì cũng được, và cái con đó luôn luôn nhả cho báu vào. Đó, thì tay trái đều giống nhau, nhưng mà tay phải thì các vị khác nhau. Chẳng hạn bây giờ nói về phương đông, phương đông đó thì phương đông đó là kim cang bộ, thì tay phải này cầm cái chỉ kim cang bằng vàng và giơ lên trên, được không? Rồi hướng đông nam thì cũng thân tướng đều, tất cả các hướng đó, tức là hướng phụ, ví dụ đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, tất cả Jambhala đều là màu thân tướng màu đen và đều là hội hiệp của tất cả các bộ. Thì hướng đông nam đó thì tay phải người Jambhala đen cầm cái móc câu bằng bạc, rồi cái phương nam thì thuộc về bảo bộ, thì thân tướng ngày Jambhala màu vàng, và ngày chính là bản thể của ngài chính là ngày kêu là văn thủ hữu hay là Manjushri Mitra. Thì tay phải ngài cầm cái viên ngọc mà 6 cạnh, rồi qua hướng tây nam
Tây Nam đó thì cũng là Jambhala một hướng Tây Nam là Jambhala màu đen, và bản thể là Trì Minh Vương Vimalamitra, và tay phải ngài cầm cái thòng lọng của cái thần lực. Nam ki ba li tam tờ bên ban Jambhala marbo rừng dân nam gan dân na ngô chích ba re thì shari bên ma marbo khala shares shari bên ma chỉnh du song ba thiên trạch đấy. Nam sang cái ba li tan ki tam tờ rừng dân rô vong cái hệ rừng dân rô vong cái hệ rừng đun Jambhala na bo shari chak rô khala SHAR thiên trạch đấy. Then on the western petal is the Padma Jambhala, the lotus Jambhala, who is red in color and in essence is the Vidyadhara Nagarjuna. And he's holding up, into the sky, he's holding up a red lotus. So he has a red lotus in his right hand. Then in the northwest is in the black Jambhala, who is the union of the families, and he's the Vidyadhara Rambu Guya. So he's the Vidyadhara Rambu Guya, and he is holding up in his right hand a chain, an iron chain. Rồi nói về phương Tây đó, thuộc về Liên Hoa Bộ. Thì Liên Hoa Bộ là thần tướng Jambhala màu đỏ, bản thể là Trì Minh Vương Long Thọ, tức là Nagarjuna, thì tay phải cầm cái hoa sen màu đỏ. Rồi cái hướng Tây Bắc thì cũng là Jambhala đen, hội hiệp của tất cả bộ. Bản thể là người Rambu Guya, và tay phải cầm cái xích sắt, cầm cái sợi dây xích bằng sắt. Sang cái ba li tan ki tam tờ rừng dân trà ba hát tờ si rừng dân trà ba hát tờ karman Jambhala chăng khẩn shari dorje rinpoche sang shar ki ba li tan ki tam tờ rừng dân sang tam karba rừng đun Jambhala na ko shari ngır kar ki zhru Jambhala thế chỉ thế thì ở đây thì Then on the northern petal, you have the Vidyadhara Prabhaharti, and who is the green Karma Jambhala. And he is holding up in his right hand, he's holding up the Vajra cross, double Vajra. Then in the northeast petal is Shanti Bhadra, this is northeast, and Shanti Bhadra, Shanti Garba. And he is holding up in his right hand a silver bell, and he is the black Jambhala, the union of the families. That's on the northeast petal. Thì nói về phương Bắc đó là kiếp mà bộ hay là nghiệp bộ, thì người Jambhala bên đó màu sen lục, tức là sen lá cây, và bản thể của ngài là Trì Minh Vương Prabhahasti,
và tay phải ngài cầm cái dây kim cang chữ thập. Còn bên cái hướng đông bắc là cụ Jambhala màu đen, hội hiệp của các bộ, và bản thể của ngài là Chí Minh Vương Shanti Gaba, tay phải cầm cái chuông bạc. 다 대수 청마가 차정야 상위 유상리 주교발에 대변도 자집샤니 지마초 냠김바 다 전차도 자바당 직발에 진사바당 직발지 되니 천 요비낭의 가정 지대요바 대저직제 아디라직지 되니 디 유시름의 양단日本 제디와레 양카로 납상세 단日本 제고 디 땅의 딱제 자시 딱제 자시 비타모 제 고미와레 자시 비타모 제 구샤나 자시 딱제 종니 유시고바 대저직 So, in a way, on these petals, there are all these Jambhalas, and so all of them sitting with the right leg in, the left extended, and they have one face, two arms, same kind of ornaments, jewelry as Jambhala. Also, in the on the left, under their arm on the left, they have a Khadvanga. So, so we meditate in this way on those 8. And then there's another outer layer of 8 petals, on which there are the 8 goddesses of good fortune. And another outer ring of. Rồi thì như vậy đó là trên mỗi cánh sen đó, đều có một Jambhala, thì cái thân tướng giống như vị diễn tả đều ngồi trong cái thế mà vương giả vui chơi, chân co chân duỗi, và đều một mặt hai tay nghiêm sức trên thân, cũng giống như Jambhala ở cái hướng trung ương, hướng chính ở giữa. Rồi bên khuỷu tay trái mỗi vị Jambhala đều ôm một cái trượng 3 chĩa. Rồi bên vòng ngoài của 8 vị đó, quyến thuộc Jambhala là 8 vị thiên nữ hay là thánh nữ kết tường. 디 유시름의 자시 비타모 제스야 자시 단제 유상고송요레 디 유시름의 러칭고 제스 러칭 제스야 지금 러칭 제 되니 양가 타모 유시세지 되니 다 제친 데 유시세야 다 진짜 망부지요레 다 이나 디수 참마 아주 고마시나야 아 되게 요레 삼나 그 요레 조더니 요 진짜발라 남바디 셈라 숨네 아니 디 냠가라 야 ngân 청하고 되니 ngân 이제지나 되니 좀 요레스 So these 8, the 8 goddesses of good fortune, they are making the offering of the 8 auspicious signs. So in other words, there are these goddesses of good fortune, but even if one doesn't know the details, it is fine to think that they are like present, and focus on Jambhala, and on the mantra circle, and repeat the mantra, then that will be fine. Thì 8 vị thiên nữ hay thánh nữ kết tường đó là tay cầm những cái món 8 món kết tường để cúng dường. Thì nếu chúng ta không biết chi tiết của 8 món đó
cũng không sao, thì cứ tập trung vào bổn tôn Jambhala chính và tập trung vào câu chú để chỉ chú. Tani ta oma bajar kar Jambhala jana jai rana sa sutum se asta to ta te kerang so nyamslen sanna donna tikri nyamslen ma sanna ma donna tikri ti khabar chindu ina ta ta ringa zo Orgyen Jambhala shek ko re se ti chi shya ji wa re ta te yinchik mani nyamslen go ya ngi bai ma yo ma re nyamslen na tikri nyamslen na ma ya go yo re kare ji na tikri yo re ta nyamslen ba yin na nyamslen na re ba de ti shi na ya go re wa ta te ma shi na 누가 또 말해. 드리도 소비장 지나야 호래. 실 다다 아주 지 자볼랑디 메망보지 지 사다디야 신라 뚝세 사드발 펜통 뚝세 누번 뚝세 그런 수 냠용 그 당내 뚝세 같이 피해 보여요. Pena ngaransu sanji manla tahu ya na, melan domba ya na, ini nela pen dokuduksi. Tata Jambhala di tani memba hama koya, tidak nak mampuji orang. Ada Amerika tahu ya na, minggu domba batunya, minggu soya memba. 내 방법도가 대유신 잡으면 가사다 요래 요나 양 거주다 가브레 야 진사도 나도라니 아니 저비상지 나한테 잡줘야 그래도 방법 요래 대지 이도 사줘봐라 양 누가요 그 세 공주 냠냠도 같이 좀 요래와 대유신도다 지 잡으면 대당이 총화나 대변 방법가 지 Orgyen Jambhala Jambhala, yang nan norha jamba teta tenne, ani ji purchase sum it's a lot to do se ta konzu ichi de na ta konzu de la teta je sam ge ore a teta ka che sha tan yo re yo du de so nyam se le na yang ke chi na pe to ko re se So then also there's the mantra that Rinpoche recited, and which I can repeat. And but if you want to recite that, then that's fine, and if not, then you don't have to. But the teaching schedule for here is on the Jambhala, so that is the teaching that's given, but you don't. That doesn't mean you have to practice it. But if you want to practice this, then it's good to know the stages of the practice. And otherwise, then if you don't want to, you don't have to practice it. But through one can have this conviction that through practicing the deity, there is a blessing that comes, that it is beneficial, and one can know that through experience. Like for example, with the medicine Buddha by Shachikuru, that can be beneficial for illness. So there are many illnesses, like for example in America, that the doctors cannot recognize or cannot cure. There's no medicine for that illness, so one finds this, in many places. But through doing the deity practice and reciting the mantra, there are many who have and got better. So that practice has that power, and so that is known through actual experience. And the same for Jambhala, or also other wealth deities. That there are those who have this, say their conviction through experience that doing this practice has removed obstacles. And so if one really does the practice, then one can get
direct benefit from it. Như vậy nói về cái câu chú mà của Jambhala giống như thầy vừa tụng là Om Jambhala thì bây giờ nếu mà quý vị không có định tu tập đó, thì cái câu chú này không nghe cũng sao, nhưng mà nếu ai muốn tu tập đó, thì cần biết chi tiết thì chắc cũng có thể biết. Thì như vậy đó là khi tu tập cái bộ pháp này có cái năng lực gia trì, và thí dụ như tập bất cứ bộ tôn nào vậy, năng lực gia trì, ví dụ như chúng ta tập bộ dưỡng sư, thì tập bộ dưỡng sư đó thì có cái năng lực nó cũng chữa được một số bệnh. Thí dụ như bên Mỹ này có nhiều cái bệnh mà kêu là bệnh nan y, thì thông thường có những cái bệnh nào đó thì bác sĩ cũng đề ra những cái phương án để chữa trị cũng có hiệu quả, nhưng mà có một số bệnh nan y không chữa được. Nhưng mà ngay những người mắc những bệnh nan y không chữa được, khi mà tu tập những pháp bổn tôn này đó, thì bệnh nó lại thuyên giảm. Thì rõ ràng là những cái pháp tu bổn tôn này nó có năng lực, rõ ràng năng lực rất cụ thể. Thì như vậy đó, họ tu tập cái bộ bổn tôn hay là họ chỉ trì chú thôi mà bệnh thuyên giảm, rõ ràng đó là những kinh nghiệm thực tế. Thì như vậy nếu mà ai mà tu tập những pháp bổn tôn này với cái niềm tin chân thành thì sẽ giảm được những cái chướng ngại cụ thể và sẽ thấy được những cái lợi ích thực tế của bản thân. Đã tiết tận cùng thế này tiết tận nặng là cố gắng rồi đã nặng là cái tu chú thế số là đã tu chú cả chế yêu là thế chân là thế này mà chúng ta đặc biệt là nguồn tục là thế cái đó ya chụp từ cái cặp này là anh ấy nói chỉ ya ha hay trên cột là chụp vào bị anh ấy đã thì xem cái nó rồi số xem cái nó ya 무슨 저거다 이기 들어와서 이기 들네 지금 매도 두고 말매 저체비작시 롤모 아소가 무슨 저거다 이기 들어와서 저기 낙하당냐가 대답했니 자슴 대리 좀 보시다 개발도 아마 올진 잡아리 이제 거기 다섯 남 두기비 줘봐 야 비그 연상 줘봐비 되니다 여러 탐색이 장당 양지 시럽기 장수 올진 잡아리 다 모두 샤이 말이 디그레이 디그 송투 연단 천리 무스비 랑신 대답라 야다 도바지 답하시 대저다 샤차로와 근데 되니 초바가 도바브라스 디그신 바니 와리 도바시 대니다 소소가 올진 잡아라지 고미와 대 방보양 셈기 지용 말이 대니양 소소가 셈기 양서 주对手呢这个셈기 양과是比较的通俗上我都之间的让你下来让了的送来了방보양让你下来말이 타나야 타마야 소소让了出도 지진이 죽되지나야 죽되게 말이지. So one meditates in that way, they would repeat the mantra, and for the, however long one repeats the mantra, it depends on how much time you have. And so there is, this practice of the deity, visualization practice, or generation of the deity, and that then there is within that making an offering to this mandala. So there can be this self-generation as the deity, and so one makes an offering to the mandala of it says actual offerings, but also offerings mentally manifested from one's mind. So, the flowers and lights and incense, perfume, music, so on, that filling all of space and offered to all Buddhas and Bodhisattvas, and especially to Jambhala. And then also
This is that all of the Buddhas, all their wisdom and so on, is manifested as Jambhala. So when he praises in this way all of their body, speech, mind qualities and activity, and praises them and pays homage to them. So it makes the offering and also this praise. And then as Orgyen Jambhala is like a manifestation of one's mind, then in conclusion it dissolves into the mind, into the essence of the mind. So he's arisen from oneself and dissolves into oneself. So that's because first he's come from oneself, so in the end it concludes by dissolving into oneself. Đó thì cái cách thiền quán của Bổn Tôn Orgyen Jambhala như vậy, khi chúng ta thiền quán như vậy rồi chúng ta chỉ tụng cái câu chú càng nhiều càng tốt theo cái điều kiện thời gian mà mình có được. Như vậy khi mà mình quán tưởng như vậy nó qua những cái giai đoạn phát khởi, tức là giai đoạn Bổn Tôn hiện tướng. Thì Bổn Tôn hiện tướng là gì? Mình thể hiện ra đầy đủ cái đàn tràng Orgyen Jambhala, rồi mình thể hiện ra thực sự từ trong tâm mình rồi mình có những cái pháp cúng dường cái đàn tràng này hay cúng dường Orgyen Jambhala thực sự là cúng dường cái tự tánh của mình, tại mình thể hiện ra thì mình cúng dường những cái phẩm vật nó tốt đẹp như hương hoa đèn nhạc dầu thơm thức phẩm âm nhạc vân vân, rồi mình cúng dường cho Bổn Tôn Orgyen Jambhala, cúng dường cho chư Phật Bồ Tát. Thì khi mình cúng dường như vậy đó, mình quán là thực sự các vị trí huệ tôn, hay là như hôm qua có nói, tức là các vị trí thân đó, thực sự hiện diện ở đó, và mình cúng dường rồi sau đó mình tán thán lễ lại vân vân. Thì như vậy đó là mình hiểu tất cả những cái điều này là gì? Là do tự tâm mình thể hiện ra, tức là tâm mình quán ra rồi thể hiện ra. Thì như vậy từ tự tâm hay tự tánh thể hiện ra, thì đến khi mà kết thúc giải đàn đó, mình cũng quán cả cái đàn tràng của Bổn Tôn Orgyen Jambhala nó tan vào trong tâm của mình, hay là tan trong thân của mình, bởi vì chính tâm mình phát ra bây giờ thì nó lại tan trở lại trong tâm của mình. Đó thì Orgyen Jambhala thì chẳng kỳ thu ba chỉ sẽ đã đến chụp cho ba chỉ. Đó thì cái rằng cho là khá là lâu số để chỉ nghĩ, nó cái xem kỳ cả cha nung nung chỉ shak yên sinh. So that concludes these instructions on the, Orgyen Jambhala, and so now Rinpoche has something else to say that he wants to say a little bit about the mind. Thì bây giờ là kết thúc cái phần mà giảng về cái pháp tu Bổn Tôn Orgyen Jambhala. Thì bây giờ đó thầy có một số điều muốn nói từ tự tâm của ngài, tự tập đáy lòng của ngài. Yes, sing something from the heart. Dizziness. Now I'll give you a sincere speech address for you.